Good morning, sir. Good morning, cadets. My name is Agustin Yverson Rae from Ernest 1A3. And this is my assessment number 3. In this assessment, meron tayong given scenario. So, basahin muna natin. The ATA upon passing a critical place at Avon Mount with the charted sounding of 5.0 meters was 11:45 hours on January 1, 2015. If her calculated drop upon passing was 7.0 meters, solve for the UKC when passing the place. Solve for the squat produced by a ship with block coefficient of 0.85, making good 10 knots. Solve for squat at deep and shallow waters. So, ang una natin kailangan gawin ay mag-take down notes na mga kailangan nating information na nabanggit kanina sa given scenario. So, number 1 is the charted sounding 5.0 meters. Next is time 11:45 hours, January 1, 2015. Draft 7.0 meters and block coefficient 0.85 meters and speed 10 knots. So, meron din tayong given number under the time and height. Kailangan natin ito para ma-perform sa number 1 na kailangan natin gawin sa assessment, which is determine the required HW and LW. To determine the required HW and LW, kailangan muna natin hanapin kung saan malapit ang 11:45 hours na given. Kung titingnan natin sa time, ang 11:45 hours ay malapit sa 10:31 hours at 16:08 hours. So, kung ganon, kailangan natin i-retype tong dalawang ito kasama na ng kanilang height of tide. So, nandito yung 11:45. Dito natin siya isusulat. At dahil missing pa to, yung type ng 11:45, lalagyan muna natin siya ng X. Yan, X. So, magiging ganito siya. So, ang next step natin ay hanapin natin yung difference nitong 10:31 at 11:45. Ganon din ang difference ng 10:31 at 16:08 para mas malinaw. Same scenario lang din ang gagawin natin dun sa kabilang side. Hanapin ang difference ng 3.8 at X. Ganon din sa difference ng 3.8 at 10.8. So, difference ng 10:31 hours at 11:45 hours ay 1.23 hours. Then, ang difference naman ng 10:31 hours at 16:08 hours ay 5.62 hours. Tapos, dito naman sa kabilang side, ang difference naman ng 3.8 meters at saka ng X ay X. X lang siya. Tapos, ang difference naman ng 3.8 at 10.8 is 7. Then, sulat natin siya sa baba. Then, next step is cross-multiply this one and this one. Then, 5.62 times X equals to 5.62X. Then, 1.23 hours times 7, 8.61. So, para mawala tong 5.62 na kasama ni X, kailangan i-divide siya
both side by 5.62. And then cancel 5.62 equals x equals 8.61 divide 5.62 equals 1.53. So titingnan natin dito at dito kung addition or subtraction yung gagamitin nating operation. Ang pagtingin natin ay pababa 3.8 to 10.8. So kapag increasing, kailangan ay nauna yung mababa, 3.8 and 10.8. Tapos sunod na example is ganito. Dito naman ang 10.8 at dito naman ang 3.8. Ang tawag naman doon ay decreasing, which is subtraction. So in this scenario gagamitin natin ay addition. So 1.53 plus 3.8 equals 5.33. So ayan na yung height of tight ng 11:45 hours. Ito. So next naman is total depth of water. So para makuha natin ang total depth water, kailangan natin yung CS na given dun sa scenario. So 5.0 meters. Para makuha natin tong total depth water is pagpaplasin natin tong 5.33 at 5.0 meters. So ay hindi kita 5.33 plus 5.0 equals 10.33. Ayan siya. So ayan na yung total ng total depth of water. So next naman is kailangan natin hanapin yung UKC or underkill clearance. Para mahanap natin yung UKC, kailangan natin yung TDW, yung nahanap natin kanina, which is ito yon, TDW. Tapos kailangan din natin yung kanina, yung given kanina sa draft. Ito yon, which is 7.0 meters. So dito naman kailangan natin gamitin a subtraction. Tapos para makuha yung UKC, pagma-minus lang natin yung 10.33 meters and yung 7.0 meters equals 3.33 meters. So sa drawing naman ganyan siya. Ito yung THW, yung sinolve natin kanina. Ito, sinolve natin kanina. THW ay 10.33 meters from water line to bottom or seabed floor. Yung UKC naman, ito yung underkill clearance na sinolve natin kanina. Ito siya. 3.33 meters from under the vessel
to bottom seabed seafloor. Then sa drop naman, from the waterline to end point of the vessel is 7 meters. So next naman natin is kailangan natin ma-perform ay yung the formula for finding squat of the vessel. So dito naman meron tayong dalawang formula. Ang una ay squat in meters in deep water or open water. To solve this formula, kailangan natin i-multiply ang BC at ang speed squared divide 100. So may shortcut akong ituturo sa inyo. So yung 10 squared gagawin natin siyang 100 kasi 10 squared 10 times 10 equals to 100. Kaya ginawa natin 100. So, alisin na natin tong 10 squared. Tapos, cancel natin tong 100, 100. Ang ipapalit natin doon sa tinanggal natin 100, 100 ay 1. So, ipagtatimes natin ngayon ang 0.85 times 1 equals to 0.85 meters. So, next naman is squat in meters in shallow water or enclosed water. Ang formula naman natin ngayon ay squat open parenthesis squat in open water close parenthesis times 2. So, ang gagamitin natin ay yung sa kanina, yung sa open water, which is 0.85 meters. 0.85 meters times 2. Pag times na yon, ang sagot niya ay 1.7 meters. So, ngayon, na-solve na natin ang number 6 and 7. So, next naman natin ay yung 8 at 9 na kailangan natin i-perform. So, para makuha natin yung actual calculated drop deep water is equals to squat in meter in deep water plus drop is equals to 8.85 meters plus 7 meters. Pag naipag-plus mo na itong dalawang ito, ang magiging sagot niya ay 7.85 meters. Next is actual calculated drop shallow water. Ang formula naman ay squat in meter in shallow water plus drop. So, 1.7 meters plus 7 meters. Pag nakuha nyo na itong dalawang ito, magiging sagot niya ay 8.7 meters. So, na-perform na natin ang 8 and 9. Next naman natin is number 10. And last is the required time in passing critical place height to tide 6 meters. So, same lang din siya sa ginawa natin kanina. This time, ang given naman natin ay yung height of tide. Tapos, ang hinahanap naman natin ngayon ay yung time. Ganon lang din ang proseso natin katulad nung kanina. Ipagma-minus natin yung 10:31 hours at yung x, then 10:31 at yung 6.08 hours. Then ganon din sa kabila, 3.8 at 6.0, then 3.8 at 10.8 meters.
So, pag nakuha na natin itong na-solve natin sa 10:31 hours at saka sa x, ilalagay natin dito. So, x, then sa 10:31 at saka 16:08 naman is 5.62. Dito naman sa kabila, 3.8 at 6.0 is 2.2. Tapos, 3.8 at 10.8 is 7. So, lagay natin ng cross multiply. Yan. So, x times 7 is equals to 7x. Then, 5.62 times 2.2 is equals to 12.36 meters. So, para mawala yung kasama ni x, ka-cancel natin yung 7. So, cancel out. So, magiging x siya. X. Tapos, baba lang natin to. Yung 12.36 meters divide 7. So, x is equals to 12.36 meters divide 7 equals to 1.77 hours times 60. So, ang gagawin natin ngayon ay alisin natin yung 1, ibababa natin sa baba, 1 hour, then times natin to 77 times 60. So, 77 times 60 equals 47. Ay, 46 pala. 46. So, ito na siya. 1 hour, 46 meters plus 10 hours and 31 meters. So, pagpa-plus natin siya. 1 hour plus 1 hour 64 meters plus 46 meters plus 10 hours 31 meters. So, 11 hours and 77 minutes. So, wala naman tayong 77 minutes sa orasan. So, ma-minus natin siya sa 60. Tapos, dadagdagan natin ito ng 1. So, ito na siya. Yung pagka na-solve nyo na to, ito na yung magiging sagot niya. 12 hours and 17 minutes.